this business, for these businesses? Where? And another one is in Masaka town. Oba nine namba yo wano nasasira biti Florence naye nze nine namba bagisomye wali ngenda gikebera erinnya koze nze My ruling cannot in any way prejudice or put a stop over a possible settlement. So whichever the outcome, the settlement can still be pursued. I have carefully considered this application as presented by the applicant. I've also considered the objections of state and the reservations raised by the complainant. For all of us to note that applications for bail are premised on presumption of innocence. Bottom line, applicant before me also enjoys the same presumption. The rationale for these constitutional guarantees is to ensure that innocent people are not kept in prison for nothing. Therefore, our Constitution put in place safeguards to ensure that people's rights are not abused, bearing in mind the period taken by courts to resolve these matters, only for one to later turn out innocent. There is surely a bitter pill for prosecution and complainants, but again it is a cornerstone of our justice system. Persons opposed to it must learn to live with it, because one or the other, they will also be beneficiaries of the same system. In any case, being released does not in any way guarantee acquittal. In the same vein, the applicant before me should be looked at in the same lenses of innocence. It is only then that court can adequately dispose of applications like this one, and later on the formal trial. Applicant has presented two sureties. One of the sureties is his wife, while the other is with his driver. State raised concerns over his driver that he cannot prevail over the applicant, which view I also share. I don't find a driver of a person a convincing surety. How can a driver prevail over his principal? I ask. On that basis, I reject surety number 2 because he is not substantial. However, I already presented his spouse, who is not contested, who I find substantial. She is more compelling and can prevail over the accused in this matter and compel him to appear in court whenever required. I have concerned myself with the complaints raised by the complainant, but again, they are not substantiated. Inasmuch as he claims that police fears the applicant, it is the same police that investigated this matter and presented the applicant before court. If indeed police was afraid of the applicant, this matter would have never seen the light of day in court. Such arguments cannot be left to stand. All in all,
the applicant has satisfied the condition for the grant of bail, his application is allowed. He will execute a non-cash bond of 40 million. His one surety, who is his wife, is bound in the sums of 30 million, not cash. The implication of these non-cash bonds should be emphasized, that in the event of absconding, then the applicant would be arrested and would only be released upon payment or upon executing this recognizance. It should therefore sound a warning to the applicant that he must present himself before the court whenever he is required in order to fast-track the trial process. Bail is granted in the terms suggested by the court. He will report back here on the 8th of January 2026 when this case shall appear for hearing. Should reconciliation take root, parties should notify the court so that it can give further orders and directions in this matter. si wankizo okwemira muntu ono kubanga lwevaawo tasobola mulagira kujja mu kkooti abeera mukozi we asobola kugamba mukama we abeere nga ajja mu kkooti n'agamba nti ayimiddwa owokubiri tasaana kweyimirirwa wamirwa kitegeeza asigaza amweyimirwa omu ye mukyala we kkooti bwezudde nti ye wankizo asobola omukubiriza okubeera nga ajja mu kkooti kkooti nemukkiriza okweyimirirwa kaluka kkooti ka miliyoni 4 ezitali za buliwo n'amweyimiridde mukyala we miliyoni 3 zitali za buliwo kkooti negamba sente zino zebagamba zitali za buliwo zifuukiza kusinga. Please, but the son is attacking me very badly. I can handle the chair. Basajja Robert kimpisiza bubi okubanga bawadde omuntu oyo beyiro olw'ensonga mbonyebonye nnyo okumukwata. Buli wagenda ku poliisi y'ekibuye bamuta kuba bamumanyi balaba nti mumanyifu nnyo. Nze ne mba nga sifunye bwenkanya. Ku ssaawa ya leero natuuka n'okufuna obweraliikirivu olw'ensonga nti omusajja oyo yampa n'emmotoka ne ngitwala mu nju yange abasirikale ne bajja ne baginona ng'ate agiwandiikidde n'endagaano eraga nti emmotoka yange mbudde obwo kubanga nali mmaze okumuwa sente zange miliyoni 21,200. Ne ku ssaawa ya leero bamuwadde beyiro era kimpisiza bubi nnyo sifunye bwenkanya. Ensonga lwaki olaba nti n'amaziga gampitamu olw'ensonga nti sifunye bwenkanya kuba bandi badde tebakola kintu ekyo okumukwata bo bennyini bamulemererwa. Nasooka mukwasa militale n'emukwata, militale n'emuwa poliisi, yamutwala ku poliisi, militale ne poliisi n'emuta. Ku ssaawa ya leero ntaddemu amaanyi nkozesa ssente mpitirivu okukwata Lwasa bamutya olw'okuba waalinnya. Naye nze ntaddeyo omutima ne ŋŋamba oba kufa nfe naye nnina okukwata Lwasa n'okumukwata nze yamwekwatidde kubanga namuteeze ng'atambula n'ennyimira mu maaso ge ne mugamba ntomera nakubye n'enduulu. Omusirikale najja kuba nadde mmaze okumulengera ne mutemyako najja namukyamya ku poliisi. Naye ekinsobedde nti ekirala ekimazemu amaanyi kwe kuba nti IO asobola okukeera ku makya okubeera ng'agubeera fayiro n'okuba nti ajja alumbagana abalamuzi ng'ayogera nabo ayogera kino ayogera kiri nze obutafuna bwenkanya. Kinnumye nnyo ngezezzaako okumukomako ne mugamba kyokola si kituufu naye nga yeetala eno alese n'omulimu gw'alina okukola ku poliisi wabula asazeewo okubanga alumbagana omusango ng'obudde buno tabaana kwetaaga kugamba nti baleete IO omusango. Kimpisiza bubi nnyo. Ogambye nti okola mulimu ki? Nze ntunda nnyama ya mbizzi era ne Lwasa ssente nazimuweera mu bukya ya mbizzi ne kamera weeziri buli muntu yamulaba. Nina abajuliza basukka mu 20 nga nkwata ssente nga nziwa Lwasa. Ebyo byonywa ebyo mu bbanga kyozesere wazimu ssente nazimu omwezi gwa 7 guno omwaka. Kati naye olaba nti bo bawandiika bye baagala, bawandiika kino ne bawandiika kiri ne bawandiika kino. Emmotoka yagikwata n'agimpa ng'agiwandiikidde endagaano nziyina wano.
byonna tewali kyebakonyeeko ku kikwatagana n'emmotoka bageddeko emu naye nga byonna mbiyina wano mpapula zange zonna bintu zibiraga wano zibiraga kati wano yakomawo ndowooza obiraba bino byonna biraga sente ze namuwa guno omukono gwa Lwasa ye yawandiika ebintu bino sinze era singa mbadde nze nandibadde siremerako Lwasa ye yawandiika ebintu bino okulaga nti nze ntute ampadde emmotoka n'emmotoka yennyini yayita mabega abasirikale ne bajja ne baginona saagifuna emmotoka baagitwala ne ku polisi tebaagituusaayo baagitwala ne bagikweka gye baagala era simanyi nawe eri budde bungi so kati nze emmotoka yandibadde ngamba nti oba nina emmotoka eno waleetera sente zankasa ninaki nina emmotoka naye nabo baasalawo ne bagiyisaawo ne ku polisi teyatuuka ye polisi yaffe gye tulimu eno ate cheeke ze bakuwa cheeke yazimpa okuweebwa kwange okwa cheeke kwali yazimpa nga kubanga mu kuyamba Lwasa yali agenda yali alina emmotoka gyatuusa nga box body mu kugituusa kujja wano mu buyambi namuwa kuba yali asubira sente mu wikisi 2 era nanga mu wikisi 2 cheeke zino ziba zifulumye n'azimpa kwe kubeera nti nsobola okukwata sente ezo nenzikola ki nenzimuwa cheeke nagenda zitwalawo ne zibawunsinga byonna ngezezaako bibanyonyola naye nga bw'omanya akasente kaleesa obuzibu kubanze ndi munaku waliwo omwami bamuyita Sulaimaani ye mukwano gwange era Sulaimaani yeyangatta n'omwami oyo kati mukungatta naye ate nze byenzijemu bye bino kwe kubbibwa mukumuwa sente wazimuwanga owa Akram Lwasa emmotoka yaliwo kuba baali batudde bulungi naye nkwata sente nenzimuwa era kwe bali kuno bateekako emikono okulaga nti omusajja muwadde sente bonna basajja basiraamu bonna basiraamu bakujja mu bbuca ya mbizzi nenkwata sente nenzibawa bonna basiraamu namba kuleteni UBK charging up kkooti jakumasa omwezi 8 omwezi ogusooka
obusiru omuleeta obusiru bwe tuleeta kamera bali kugwe tebijja bayambe tujja kugala oli w'amaanyi Robert kati olwo mukola ebyo nga mufunye ssente basase batugomye amawulire mugenda kugalya ogenda kufuna ssente Nyamwisa Judy, Senior State Attorney. Emmanuel, Kaweesa, you're also known as Lwasa Akram. You're a male, aged 55 years, Uganda by tribe. You're a businessman and a resident of Nakabugosel, Ulenga Parish in Wakiso District. You are charged with 3 offenses. And the first one is obtaining money by false pretense, contrary to section 284 and 285 of the Penal Code Act. The allegations are that you, Lwasa Emmanuel, Kaweesa, also known as Lwasa Akram, on the 23rd day of September 2024, at Luanga Zone, Makindye Division in Kampala District. With intent to defraud, you obtained 21 million shillings from Basaji Robert by falsely pretending that you are going to sell to him a Toyota motor vehicle with a personalized number plate, Lwasa 4, with previous registration number of UBK 306E, whereas not. His bail application. Yes, I'm asking if you object to the bail application. Like you saw how we did with the first case. He will first present his application, we listen to it, then I will listen to the state attorney, and then I will listen to you. There is a contract between the court and the sureties and the accused person now.
How do I enter into contract with someone I cannot see? What is the proposal? Ekirala ko kyetutegeeza nti okusaba okweyimirirwa bakutera abakooti n'abeemirira naye mulamuzi abatakulaba ebyo byozibye amaaso. Photocopy of the national. What is the court check? Sorry, but I have issues with the serious people. I'm a political figure. There's nothing wrong with I standing. don't know how to go about the constituents. I'm so sorry. But you're okay with. First and foremost, any person who has never appeared in court should be the first to cast a stone on any other person. How old are you? Yes. Where do you do your business from? Masaka. What business? I'm dealing with these guns and events. Just for this business, for these businesses. One is in Kampala, Where? and another one is in Masaka town. And that road is in which town council division sub-county? Which one is it? Petition of what? The what is your telephone contact? No checks the amp.